Srila Bhaktivinoda Thakur wrote, Vidhi Maga Rata Jani Swadinata Ratnadani Raga Maga Karina Pravesh. If the person will very carefully follow Vaidhi Bhakti, what will happen? You'll go to Vaikuntha. But if you very carefully follow Vaidhi Bhakti under the guidance of those who are established in Raga Marg, gradually his Vaidhi Bhakti will become independent of the calculation and the support of material intelligence, and he'll Ragamarga Karna Pravesh, he'll enter into Ragamarga. Бхактивинода Тхакур пишет, что если кто-то очень строго следует правилам предписания 7 витхи Вайди Марга, но под руководством Рагануга Вайшнава, то постепенно его Вайди Марг перейдет в Рага Марг. So these are some of the glories and mysteries of Antadvip, and in the center of Antadvip, Mayapur Yoga Pith. Это есть описание, одно из описаний величия, славы Антардвипы и Майпура, который расположен в центре Антардвипа. So now we have come to this marvelous place. Actually, no one knew where was the house of Murari Gupta. No question, just me. Сейчас мы прибыли в дом Мурари Гупты. No one knew where it was. Nobody knew where Никто не знал, где был расположен дом Мурари. But our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he discovered this place. Но наш Прабхупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур разыскал это место. And so the temple was, the Vigraha were established, Sri Sitaram, Lakshman, Hanuman. Тут установили Виграху Шри Ситарам, Лакшман, Хануман. This a very beautiful arrangement with Ram in the middle, Sita one side, Lakshman one side, and Hanuman kneeling. This is the Yoga Pita of Ayodhya. Потому что вот это See, Archan is always the Mantramaya Upasana, the connection to the Lila. And then after that, Saraswati. Мантрамай Упасаны, входом в Лилу. Поэтому вот то, как приветствуют божества, это Йога Пит Айодхья Лилы, Господа Рамачандры. Рамачандра в центре. This is the purpose of the Archana Vigraha. It's always to the Yoga Pita of your Ishtadev, so that you can enter the Lila after. It's a point of entrance to the Lila. Виграха это как Арча Виграхи это вход в Лилы. Мантрамай Упасаны Лила Пит. So, Murari Gupta lived here. Мурари Гупта жил тут. He was a childhood friend of Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit. И он дружил с самого детства с Чайтаньей Махапрабху, с Нимаем But he Пандитом. was a few years older. Он был на пару лет его старше. So even though when you go to Sanskrit school, first you have to learn Vyakaran, then you have to learn Kavya, poetry and so on. So even though Murari Gupta was 2 years ahead of Nimai Pandit, but still Nimai Pandit would challenge him to debate. Когда в школе вначале нужно изучать Вьякаран, грамматику, потом кавью, поэзию, потом логику. И несмотря на то, что Мурари Гупта был на 2 года старше Нимай Пандита, Нимай Пандит всегда спорил с ним. And sometimes Nimai Pandit would defeat Murari Gupta, and sometimes Murari Gupta would defeat Nimai Pandit. Иногда Нимай оспаривал Мурари Гупту, иногда Мурари Гупта одерживал победу в спорах. So they were very close friends from childhood. И они дружили с самого детства. Murari Gupta, his family, he was born in Sri Hatta, И Мурари Гупта родился в Шрихати. and his family moved here. И позже его семья He was переехала. born into a family tradition of great Ayurvedic doctors. И он родился в семье с традицией, такой семейной традицией аюрведических врачей. So Murari Gupta was famous for being Kaviraj. Его знали как Кавирач. And many people would come to him with their ailments. К нему приходили много больных. And he would say, oh, drink this. Он им давал всякие там And give them only just water. настойки, говорил, на, выпей это, и давал просто воду. And tell them to chant Hare Krishna. Говорил, воспевай Хари Кришна. And in this way, he would cure them from their material disease and also cure them from bhavarol, the disease of material existence. Так он их излечивал от их болезни тела и болезни души, Баварон. So, Murari Gupta always used to go to Jagannath Mishra's Sachimata's house and see Mahaprabhu. Мурари Гупта очень часто ходил в дом Джаганата Мишры навестить Нимай Пандита. And he used to go in Mahaprabhu's kirtans in Shiva Sangha. Посещал также киртаны Махапрабху в Шривасангах. Once in the kirtan, Mahaprabhu manifested the form of Lord Narayan with 4 hands. И однажды во время киртана Чайтанья Махапрабху проявил облик Господа Нараяны. And Murari Gupta became Garuda. Mahaprabhu got on А his. Мурари Гупта стал Гарудой,
Нараян сел на спину Гаруды. So one day, Murari Gupta went to see the Chaitanya Mahaprabhu. Однажды Мурари Гупта пошел навестить Чайтанью Махапрабху. And he was sitting with Nityananda Prabhu at that time. И в то время Махапрабху сидел рядом с Нитянандой Прабху. So Murari Gupta came and he gave pranam to Chaitanya Mahaprabhu. Then he gave pranam to Murari Gupta. No. First to Mahaprabhu and then to Nityananda. Sorry. И вначале Мурари Гупта поклонился Чайтанье Махапрабху, а затем Нитянанде Прабху. Gave pranam first to Chaitanya Mahaprabhu and then to Nityananda. Первый поклон был предложен Чайтанье Махапрабху, а второй уже потом Нитянанде Прабху. Mahaprabhu said, you have done wrong. Махапрабху сказал, ты неправильно поступил. Nityananda Prabhu is a Khanda Guru Tattva. Нитянанда Прабху это Акханда Гуру Татва. So, I never accept anyone's service, I never accept anyone's worship if they don't first do their puja to their Gurudev. Я не принимаю ничего поклонения, ничьей пуджи, если вначале они не предлагают пуджу своему Гурудеву. In Shastra is written, Pratamantu Gurum Pujam Tatastaiva Mamarchanam Kurvam Siddhim Avapnoti Yanyata Nishvala Bhavet. Shri Krishna said, first of all you should worship your Guru, and after that you worship me. If you follow this sequence, then your practice will become successful. And if you ignore this sequence, then all your so-called devotion will be nishfal, fruitless and futile. Сам Кришна говорит в шастре, что вначале следует должен поклоняться своему гуру, и затем уже предлагать поклонение мне. Если ты будешь следовать этой последовательности, то этот процесс будет успешным. Но если ты не будешь следовать этой последовательности, это делать поклонение, тогда твое поклонение будет нишфал, бесплодным. So then the next day, Murari Gupta came and gave pranam to Nityananda Prabhu first, and then Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu was very pleased. На следующий день, когда Мурари Гупта навестил Чайтанью Махапрабху, в этот раз он уже первым предложил поклон Нитянанде Прабху, затем уже Чайтанье Махапрабху. Махапрабху был очень доволен. So, whenever you do any archan, first you do archan to Guru, then Gauranga, then Radha Krishna. Поэтому, когда вы совершаете арчан, всегда нужно первым предлагать арчан своему гуру, затем Гауранги Махапрабху, затем Радha. When you remember Gopal mantra, no. First you remember Guru mantra, Guru Gayatri, Gaur mantra, Gaur Gayatri, then Gopal mantra. Потому что мы не медитируем сразу на Гопал мантру, вначале мы медитируем Гуру мантру, Гуру Гayatri, Гора мантру, Гора Гayatri, и затем уже Гопал мантру. Unless the living entity takes shelter of the Ashray Tattva, the devotee, he cannot approach the Vishaya Tattva Shri Krishna. Дживе невозможно приблизиться к Вишай Татве, Шри Кришне, вначале не примя прибежище у Ашрай Татвы, Гуру. That realm is superior even to the quality of our own Atma in all respects. Потому что эта обитель, она превосходит даже качество нашей собственной атмы во много-много раз. So we have no ground, our soul has no ground to walk on to approach Krishna. Потому что даже наша душа, у нее нет почвы под ногами, чтобы подойти к Кришне. You know, if you can climb up the steps of a building. Можно взойти на здание по ступенькам. Because the steps are gross, they're harder and more subtle than your body. So you can, what is grosser you can use. Потому что ступеньки, они грубая, эта субстанция, она тверже, чем наше тело. Поэтому что такое грубое мы можем использовать для передвижения. But when you come to the roof of the building, you cannot walk in the sky. Но если мы уже на крыше, Because the sky is more subtle than your body. если вы забрались на крышу здания, вы дальше не можете продолжать идти вверх, потому что воздух, небо, это более тонкий элемент, чем ваше тело, поэтому это невозможно So для нас. we have no means to enter into the spiritual realm. Поэтому мы не способны войти в духовный мир. There's no ground for us to walk on. Нет почвы под ногами для нас. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, what to speak, there's no ground for you to enter that. You have no feet even to put on the ground. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур тоже говорит о том, что там нет почвы у вас под ногами, у вас даже ног нет, чтобы идти. So take shelter of your Guru Pada Padma, and by his mercy, he will give you the ground and also the feet. Поэтому нужно принять And then you can enter into that divine realm. принять прибежище своего гуру Пада These Падма. are Prabhupada's words. И гуру, это слова Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, примите прибежище своего гуру Пада Падма, и он даст вам и почву, и ноги, которыми вы сможете идти к Господу. So Murari Gupta, by his pastimes, again
Mahaprabhu is instructing us to a mistake made by his own eternal pure associate. И снова в этой лилии мы видим, как Махапрабху использует своего вечного чистого преданного как инструмент своей лилы, чтобы преподнести нам урок всем. One time, Mahaprabhu came to Maragutta. Однажды Махапрабху пришел